Yeah. Yes, Maharaj. You want to make kirtan and Tamil there. Okay. Shri Nrsimha, Jai Nrsimha, Jai Jai Nrsimha, Praladesha Jaya Padma. Maharaj, I cannot hear you. Maharaj? Okay, I got cut off for a minute. Om Jnana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane. Madhu Yojala Premaja Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostate. Namo Varshavanavi Devi Dayitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha. Namaste Gauravani Shimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasadanta Dvanta Harane. Namo Gorakishoraya Sachat Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujaya Te Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shri Gora Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gora Virbhava Bhuve Swam Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannathaya Te Namaha. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha
Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namaha. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Tat Kripa Tamaham Pande Shri Gurun Dina Tarine. Okay, so Nrsimhadev Bhagavan Ki Jai. Now, Nrsimhadev appeared because of Prahlad Maharaj. Нрисимха Дев явился из-за Пралада Махараджа. Some years ago, I was not well at this time of year, and I was reading the whole section from the 7th canto. Я в это время, в прошлом году, я чувствовал себя плохо, и я читал, перечитывал всю эту часть 7 главы. So I noted that much more about Prahlad Maharaj than about Nrsimha Maharaj. Поэтому я узнал намного больше о Праладе Махараджа, чем о Нрисимхе Махараджа, чем о Нрисимха Деве. Because that's what it's really about. We want to be like Prahlad. We can't be like Nrsimha. We want to be like Prahlad. Потому что об этом идет речь. Мы хотим быть как Пралад. Мы не можем быть как Нрисимха, мы хотим быть как Пралад. So we're going to read the last chapter of the section, chapter 10 of the 7th canto. Мы будем читать из 10 главы 7 песни Шримад Бхагаватам. Prahlad, the best among exalted devotees. Который называется Пралада, лучший из возвышенных преданных. So this is after Prahlad has given all his prayers, which pacified the Lord. And he so much prayers, they were very pleasing to Lord Nrsimhadev. Это после того, как Пралад прочитал все молитвы, прославляющие Господа, которые очень удовлетворяли Господа Нрисимха Дева. His mood was completely humble. You know, already all the demigods had tried and they couldn't please him. Его умонастроение было крайне смиренным. Никто из полубогов не смог удовлетворить Господа, но он смог. And he was thinking, well, what can I do, you know? I'm just a nobody, born in a demoniac family. And... Он думал про себя, а что я могу сделать? Я никто, я родился в семье демонов. But because he spoke so humbly Но поскольку он произнес настолько смиренную речь, very eloquently, очень красивую смиренную речь, then Lord Nrsimhadev was very pleased and he's offering him benedictions. и Господь Нрисимха Дев, он был очень удовлетворен и начал предлагать ему разные благословения. And Prahlad is refusing, no. You know. И Пралад, он не соглашался, он отказывался от них.
that, I come from a demoniac family. I'm full of material desires, and if I get any kind of benediction, I get lost. Он говорит, я явился в демонической семье, и у меня столько разных желаний. Если я получил эти блага, то я потеряюсь. And that's, of course, but Nrsimha said, no, I order you to enjoy, the luxury of being a king, but it'll never affect you. Но Нрисимха Дева, он сказал ему, нет, я приказываю тебе наслаждаться богатством царя, но оно никогда не повлияет на тебя. So, strange kind of blessing. Странное благословение. I order you to enjoy the material world. Benediction that he would not be attracted. Я приказываю тебе наслаждаться роскошью материального мира, но он также дал ему благословение, что ты никогда не попадешь в узы, в ловушку этого. The only benediction Prahlad wanted was to always remember Lord Nrsimha. Потому что единственное благословение, которого хотел Пралад, это всегда помнить Господа Нрисимха Деву. So this chapter 10, Srimad Bhagavatam 7th Canto. Это 10 глава, 7 песня Шримад Бхагават. So this chapter describes how the Supreme Personality of Godhead, Nrsimhadev, disappeared after pleasing Prahlad Maharaj. В этой главе рассказывается о том, как Верховный Господь Нрисимха Дева благословил Махараджа Праладу и затем исчез. This is the introduction, summary. Nrsimhadev wanted to bestow benedictions upon Prahlad, one after another, but Prahlad, thinking them impediments on the path of spiritual progress, did not accept any of them. Это мы читаем введение. Господь Нрисимха Дева хотел одарить Махараджа Праладу различными благословениями, но Пралада не принял эти благословения, поскольку считал их препятствиями на духовном пути. Instead, he fully surrendered to the Lord's lotus feet. Махарадж Пралада предпочел полностью укрыться под тенью лотосных стоп Господа. And listen carefully. He said, if anyone engaged in devotional service prays for personal sense gratification, he cannot be called a pure devotee or even a devotee. Теперь внимательно слушайте. Он сказал, если человек, занятый преданным служением Господу, молит его о наслаждениях, он недостоин называться чистым преданным или даже просто преданным. He can be called only a merchant. Скорее, такого человека можно назвать торгашом, Engaged in give and take. который думает только о личной выгоде. Pretty serious. Серьезно. Similarly, a master who wants to please his servant after taking service from him is not a real master. Точно так же хозяина, стремящегося угодить своему слуге за его служение, нельзя назвать настоящим господином. Prahlad Maharaj, therefore, did not ask anything from the Supreme Personality of God. Убежденный в этом, Пралад Махараджа не стал просить у Господа никаких материальных благ. Rather, he said if the Lord wanted to give him a benediction, he wanted the Lord to assure him that he would never be induced to take any benediction for the sake of material desire. Он сказал, что если уж Господь хочет даровать ему какое-то благословение, то пусть он сделает так, чтобы он, Пралада, никогда не принимал благословений, исполняющих материальные желания. Exchanges of devotional service for lusty desires are very prominent. As soon as lusty desires awaken, one's senses, mind, life, soul, religious principles, patience, intelligence, shyness, beauty, strength, memory, and truthfulness are vanquished. Многие служат Господу ради того, чтобы удовлетворить свои материальные желания.
Однако, если в человеке пробуждается материальное желание, он очень скоро теряет все: ум, чувство, жизнь, душу, религиозность, терпение, разум, застенчивость, красоту, силу, память и One правдивость. can render unalloyed devotional service only when there's no material desire in the mind. Только тот, в чьем уме нет материальных желаний, способен заниматься беспримесным преданным служением. The Supreme Personality of Godhead was greatly pleased with Prahlad Maharaj for his unalloyed devotion, yet the Lord provided him one material benediction. Верховный Господь остался очень доволен чистой преданностью Махараджи Пралады и все же дал ему одно материальное благословение. That he would be perfectly happy in this world and live his next life in Vaikuntha. Он сказал, что Пралада обретет полное счастье уже в этой жизни, а после нее отправится на Вайкунтху. The Lord gave him the benediction he would be king of this material world until the end of the Manvantara millennium. And although in this material world he would have the facility to hear the glories of the Lord and then depend fully on the Lord, performing service in uncontaminated bhakti. По благословению, которое дал Господь, Махараджа Пралада должен был править материальным миром до окончания Манвантары и иметь при этом возможность заниматься чистой бхакти-йогой, слушать о славе Господа, полностью зависеть от Него и служить Ему. Advised Prahlad to perform sacrifices through bhakti yoga. This is the duty of the king. Одна из обязанностей царя – совершать жертвоприношение, и Господь посоветовал Праладе совершать жертвоприношение, занимаясь бхакти-йогой. Prahlad Maharaj accepted whatever the Lord had offered him, and he prayed to the Lord to deliver his father. In response to this prayer, the Lord assured him, the family of such a pure devotee as him, not only the devotee's father, but his forefathers for 21 generations. The Lord also asked Ravana to perform the ritual ceremony appropriate for the father's funeral. Приняв от Господа благословение, Махараджа Пралада стал молить его о спасении своего отца. В ответ на эту молитву Господь заверил Праладу, что не только отец, а 21 поколение предков чистого преданного, такого как Пралада, обретает освобождение. Кроме того, Господь попросил Праладу совершить по отцу полагающиеся посмертные обряды. Then Lord Brahma, who was also present, offered many prayers to the Lord, expressing his obligation to the Lord for having offered benedictions to Prahlad Maharaj. The Lord advised Lord Brahma not to offer benedictions to Asuras, as he had to Hiranyakashipu. If such benedictions indulged him. После этого к Нрисимхе Деве обратился Господь Брахма. Он вознес Всевышнему многие молитвы, выражая ему признательность за то, что он благословил Махараджа Праладу. Верховный Господь посоветовал Господу Брахме никогда больше не давать демонам благословения, наподобие тех, какие он дал Хираньякашипу, ибо потворствовать желаниям асуров опасно. On that day, Prahlad Maharaj was installed on a throne of the world by Lord Brahma and Shukracharya. Сказав это, Господь Нрисимха Дева исчез. В тот же день Господь Брахма и Шукрачарья возвели Махараджу Праладу на трон правителя мира. Thus, Narada described the character of Prahlad for Yudhishthira Maharaj, further described the killing of Ravana by Lord Rama, and the killing of Shishupala and Dantavakra in Dwarpa Yuga. Shishupala, of course, had merged into the existence of the Lord and thus achieved Sayuja Mukti. Закончив повествование о Махараджи Праладе, Нарада Муни рассказал Юдхиштире о Раване, убитом Господом Рамачандрой, и Шишупале с Дантавакрой, убитых в Двапара-югу. Все видели, как Шишупала обрел Саюджи Мукти, погрузившись в тело Господа. Narada Muni praised Yudhishthira Maharaj because the Supreme Lord Krishna was the greatest well-wisher and friend of the Pandavas and almost always stayed in their house. Нарада Муни вознес хвалу Махараджи Юдхиштире, сказав, что сам Верховный Господь Кришна, величайший благожелатель и близкий друг пандавов, почти всегда жил в их доме.
So, because Lord Krishna was the greatest well-wisher, thus the fortune of the Pandavas was better than Prahlad. Это значит, что пандавам повезло еще больше, чем Махараджи Прахладе. Then Narada described how the demon Maya constructed Tripura for the demons who became very powerful, defeated the demigods. Because of this defeat, Lord Rudra Shiva dismantled Tripura. Thus he became known as Tripurari. For this, Rudra was very much appreciated and worshipped by the demigods. This narration occurs in the end of the chapter. Потом Нарада Муни рассказал, как демон Майя Данава создал Трипуру, 3 крепости, и как благодаря этому демоны сумели победить полубогов. Господь Рудра Шива, узнав о поражении полубогов, уничтожил Трипуру, и с тех пор его называют Трипурай. Благодарные за свое спасение полубоги стали оказывать Рудре всевозможные почести. Эта история и завершает 10 главу. So we know from Brihad Bhagavatamrita how when Narada Muni was trying to find who got the most mercy of Krishna, Мы знаем из Брихад Бхагаватамрити, как Нарада Муни, он пытался найти, кто получил больше всего милости от Господа Кришны. when he got to Lord Brahma, Когда он добрался до Господа Брамы, Brahma said, "No, I'm low caste. I just make trouble. I give benedictions to demons, even though the Lord told me not to." и то Господь Брама сказал, не, это не я. Я все время доставляю какие-то беспокойства, даю демонам какие-то благословения, хотя Господь сказал мне этого не делать. Because Lord Nrsimha told Brahma, "Don't give the demons the benediction." Потому что Господь Нрисимха, он сказал Господу Браме, не давай демонам благословения. But he also gave Ravana so much. Но он Раване тоже дал очень много. And then when he got to Prahlad, and he was saying, Prahlad said, "No, I'm not. I've never done any service. All I did was cry out when I was in distress." И когда Нарада Муни добрался до Пралады, Пралад Махарадж сказал, нет, это не я не очень хороший преданный, я никогда не совершил никакого служения, я просто воззвал к Господу, когда я был в беде. So that's the nature of the great devotees. Это природа великих преданных, они считают себя никчемными. Okay, so we'll see. We just mainly want to hear about Prahlad. Мы хотим в основном услышать о Прахладе. We might go back to some of his prayers later. Может быть, вернемся к его молитвам чуть позже. To start with, we can go over 2 prayers, which I always like to. Мы начнем с 2 молитв, которые мне очень нравятся. First one is very famous amongst devotees. Одна очень известна среди преданных. It's from the 5th canto, chapter 18, text 8. Это 5 глава, 18. Which text? 5 песня, 18 глава. Which text, Maharaj? Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Tejase Avir Baba Brajanaka Brajadamstra Karma Sayan Randaya Tamo Grasa Abhayam Atmani Bhuyish I offer my respectful obeisance to Lord Nrsimha, the source of all power. O my Lord, who possesses nails and teeth like thunderbolts, kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world. Please appear on our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence
in the material world. Это 5-я песня, 17 глава, 8 текст. «Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Нрисимха Девой, источником всей силы. О Господь, Твои ногти и клыки, подобны молниям, так истреби же демона наших желаний, связанных с кармической деятельностью. Появись в нашем сердце и изгони оттуда невежество, чтобы по Твоей милости мы, изнуренные борьбой за существование в этом мире, обрели бесстрашие». So these prayers are perfect examples of Anyabhilasita Sunyam, Jnana Karma Janapitam, devotional service without any fruit of desire, any speculation, any. Эта молитва – это прекрасный пример Аньябилашита Шуньям, то есть молитвы без всякого материальных желаний, собственных и так далее. He's not saying kill the external demons. He's saying kill the internal demons, lust, greed, anger, envy, material desires, control. Здесь говорится не о том, чтобы убей, пожалуйста, внешних каких-то демонов. Нет, убей внутренних демонов, желание наслаждаться, гнев, вожделение, жадность. Everyone's come to the material world. We want to be the proprietor. We want to be the enjoyer. Все, кто пришли в материальный мир, все хотят быть господами и наслаждающимися, владельцами. We want to be the controller, and when we try, that's lust. Lust is not just sex desire, or wanting to get more money or build. We want to control. Мы хотим контролировать, это и есть вожделение. Вожделение – это не только секс или там желание заработать деньги. Это желание контролировать, управлять. That's the essence of this. Это суть вожделения. The essence of the lust is I want to be the controller. Суть вожделения – это желание управлять. Я и мое. Causes great frustration. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in the material world. Сейчас. Это вызывает очень много фрустрации. Здесь говорится в этой молитве: «Появись в нашем сердце и изгони оттуда невежество, чтобы по Твоей милости мы, изнуренные борьбой за существование в этом мире, обрели бесстрашие». Изнуренные борьбой в этом мире. Here we can learn the real essence. Then the next one. Здесь мы можем получить важный урок. Is, the desire of the material. The what? The desire, what we want from them. Что мы хотим, что мы должны хотеть, какое у нас должно быть желание. Swasyastu vishvasva kala prasidatam dayantu. Jayantu Bhutani Shriyam Shivam Mitodiya Manaschapadram Bhattadadokse Veshitam no Matir Abdyoyuki. May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga
for by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in service of the Supreme Transcendence, Lord Sri Krishna, and always remain absorbed in thoughts of Him. Это следующий стих. «Да воцарится мир и благоденствие во всей вселенной, и да успокоятся все злонравные существа. Пусть каждый обретет умиротворение, занимаясь бхакти-йогой, ибо, встав на путь преданного служения, живые существа начнут заботиться о благе друг друга. Так давайте же служить трансцендентному Господу Шри Кришне, и пусть мысли о Нем никогда не покидают нас». So I always took that. He's asking us, he's asking to be empowered, to spread Krishna consciousness, to make everybody a devotee. Я всегда понимал этот стих как просьбу, что он просит получить полномочия, чтобы распространить бхакти-йогу и сделать всех преданными. Become the real servant of Lord Nityananda. Стать настоящими слугами Господа Нитьянанды. Kill demons, we change them. Мы не убиваем демонов, мы их меняем. Kali Yuga, Lord Nrsimha didn't kill the Kazi. В Кали-югу Господь Нрисимха Дев, он не убил Кази. Scared him, and then he became a devotee. Он напугал его, и тот стал преданным. He understood the power of the Lord, and somehow or other he became a devotee. Он понял могущество Господа и так или иначе стал преданным. Okay, next one. Nardu Vacha Bhakti Yoge Sitat Sarvam Antaryaya Tayarvaka Manyamano Rishikesham Smayamana Vachaha. The Saint Narada continued, although Prahlad Maharaj was only a boy, when he heard the benedictions offered by Lord Nrsimha, he considered them impediments on the path of devotional service. So he smiled mildly and spoke as follows. Мы читаем это первый стих, 10 глава 7 песни. Святой Нарада Муни продолжал: хотя Махараджа Пралада был ребенком, он счел, что благословения, которыми его хотел одарить Господь Нрисимха Дева, станут препятствиями на пути преданного служения. Поэтому с кроткой улыбкой на лице Пралада сказал Господу такие слова. Material achievements are not the ultimate goal of devotional service. The ultimate goal of devotional service is love of Godhead. Therefore, although Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Ambarish Maharaj, Yudhishthira Maharaj, and many devotees were materially very opulent, they accepted their material opulence in the service of the Lord, not for their personal sense gratification. Of course, possessing material opulences is always fearful, because under the influence of material opulence, one may be misdirected from devotional service. Материальные достижения не являются высшей целью преданного служения Господу. Подлинная цель преданного служения – обрести любовь к Богу, хотя Махараджа Пралада, Махараджа Друва, Махараджа Амбариша, Махараджа Юдхиштира и многие другие цари преданные были несметно богатыми, они использовали свои богатства только для служения Господу, а не для собственных чувственных удовольствий. Разумеется, быть богатым в материальном отношении всегда рискованно, потому что материальное богатство может увести человека с пути преданного служения. Nonetheless, a pure devotee, Anyabilasita Shunyam, Bhakti Rasamrita Sindhu 1:111, is never misdirected by material opulence. On the contrary, whatever he possesses, he engages 100% in the service of the Lord. When one is allured by material possessions, they are considered to be given by Maya. But when one uses material possessions fully for service, they are God's gifts, or facilities offered by Krishna for enhancing one's devotional service. Однако чистого преданного Анябилашита Шуньям, Бхакти Расамрита Синду 1.1.11, никакие мирские богатства не могут сбить с избранного пути. Все, что у него есть, он полностью использует в преданном служении. Если человек пытается сам наслаждаться какими-то материальными благами,
значит, он получил их от Майи. Но если он использует эти блага только для служения Богу, то тогда они дары самого Кришны, которые с помощью таких даров помогают своим преданным в их служении. So, people think they're getting benedictions from Durga, but it's actually bad. Люди думают, что они получают от Дурги какие-то благословения, дары, но на самом деле это плохо для них. Shri Pralada Vacha Namam Palo Vayo Vacha Shaktam Kameshu Tayar Garai Tat Sangha Vito Nirvino Mamukshu Swam Upasita. Prahlad Maharaj said, "My dear Lord, I was born because I was born in an atheistic family. I'm naturally attached to material enjoyment. Therefore, kindly do not tempt me with these illusions. I'm very much afraid of material conditions because I desire to be liberated from materialistic life. It is for this reason I'm taking shelter from you." Мараджа Пралада сказал: «Дорогой Господь, о Верховная Личность Бога, я и так привязан к мирским наслаждениям из-за того, что родился в семье богоненавистников. Поэтому, пожалуйста, не искушай меня иллюзорными благами. Я очень боюсь материального существования и хочу от него освободиться. Ради этого я нашел прибежище под сенью твоих лотосных стоп». Materialistic life means attachment to the body and everything in relation to the body. This attachment is based on lusty desires for sense gratification, specifically sexual enjoyment. Kaimais tire Vityagana, Gita 7:20. When one is too attracted to material enjoyment, he is bereft of all knowledge, Vityagana. As stated in Bhagavad Gita, those who are attached to material enjoyment are mostly inclined to worship the demigods, procure various material opulences. They are especially attached to worship the goddess Durga and Shiva because this transcendental couple can offer their devotees all material opulence. Prahlad Maharaj, however, was detached from all material enjoyment. He therefore took shelter at the lotus feet of Lord Nrsimha and not the feet of any demigod. This to be understood that if one really wants release from this material world, from the threefold miseries, from Jnana, Mritu, Jara, Vyadhi, birth, death, old age, and disease, one must take shelter of the Supreme Personality of Godhead. For without the Supreme Personality of Godhead, one cannot get released from materialistic life. Atheistic men are very much attached to material enjoyment. Therefore, if they get some opportunity to achieve more and more material enjoyment, they take it. Prahlad Maharaj, however, was very careful in this regard, although born of a materialistic father, because he was a devotee, had no material desires. Anyavilasita shunyam bhakti rasamrita sindhu. Комментарий. Человек, ведущий материальный образ жизни, очень привязан к своему телу и ко всему, что доставляет этому телу удовольствие. Такая привязанность основана на вожделении, жажде чувственных наслаждений и прежде всего сексуальных. Камай стай стайр хритик гнянах. Те, кто слишком привязан к материальным наслаждениям, лишены истинного знания. Хритагьяна. В Бхагавад-гите сказано, что люди, привязанные к мирским удовольствиям, как правило, поклоняются полубогам ради обретения всевозможных материальных благ. Больше всего их привлекает поклонение богини Дурги и Господа Шиву, ибо эта божественная чета способна одарить своих преданных любыми мирскими богатствами. Но Махараджа Пралада не хотел материальных наслаждений, и именно поэтому укрылся под тенью лотосных стоп Господа Нрисимха Дева, а не какого-нибудь полубога. Если человек действительно хочет обрести, сбросить с себя путы материального бытия и больше не подвергаться тройным страданиям, а также мукам рождения, смерти, старости и болезни, джанма, мритью, джара, вьядхи, он должен искать покровительство Верховной Личности Бога, ибо без помощи Верховного Господа невозможно вырваться из плена материального существования. Атеистичные люди очень привязаны к материальным наслаждениям, поэтому они никогда не упускают возможность
получить их как можно больше. Однако Махараджа Пралада понимал, насколько это опасно, хотя Пралада родился от отца-материалиста, он был преданным и потому не имел материальных желаний. Анья Билаша Ташиньям. Бхактир Сами Ташиньям. So everybody knows that Bhagavad Gita, Kama Istaishta Rittagana, Papadyante Anidevata, Tam Tam Niyamamasta. When one's mind is bewildered by illusion, then they take shelter of demigods to get materialistic benediction. И все знают этот стих из Бхагавад-гиты, где говорится, что когда человек он желает материальных наслаждений, то он принимает прибежище у полубогов, чтобы получить материальные блага. Pritya Lakshana Jigyasur Bhaktam Kameshva Chodayat Bhavan Samsada Bijeshu Hridaya Grantishu Prabhu. O worshipable Lord, because the seed of lusty desires, which is the root cause of material existence, is within the core of everyone's heart, you have sent me to this material world to exhibit the symptoms of a pure devotee. О мой Господь и Повелитель, зная, что семена вожделения, представляющие собой главную причину материального бытия, есть сердце каждой обусловленной души, Ты послал меня в этот мир, чтобы показать всем, как должен вести себя чистый преданный. Это интересно. Bhakti Rasamrita Sindhu has given a considerable discussion about Nitya Siddha and Sadhana Siddha. Nitya Siddha devotees come from Vaikuntha to this material world to teach in their personal example how to become a devotee. The living entities in this material world can take lessons from such a Nitya Siddha and thus become inclined to return home back to Godhead. A Nitya Siddha devotee comes from Vaikuntha upon the order of the Supreme and shows by example how to become a pure devotee. That one is quoted so many times. In spite of coming to this material world, the Nitya Siddha devotee is never attracted by the allurements of material enjoyment. Perfect example of Prahlad Maharaj, the Nitya Siddha Mahabhagavad. В Бхакти-расамрита Синду подробно рассказывается о преданных, относящихся к категориям Нитья-ситха и Садхана-ситха. Нитья-ситхи приходят с Вайкунтхи в материальный мир, чтобы на своем примере показать его обитателям, как стать преданным. Те, кто живет в материальном мире, могут взять пример с таких преданных и обрести стремление вернуться домой, к Богу. Нитья-ситха не сходит с Вайкунтхи по распоряжению Верховной Личности Бога и своим примером учат других. Как стать чистым преданным? Она Билаши Ташиньям. Много раз очень цитируется это. Хотя Нитья Ситха приходит в материальный мир, он остается безразличным к его соблазнам, и материальные наслаждения его не привлекают. Именно таким преданным Нитья Ситха и Махабхагаваты был Махараджа Пралада. Although Prahlad was born in a family of the Hiranyakashipu, an atheist, he was never attached to any kind of materialistic enjoyment. Desiring to exhibit the symptoms of a pure devotee of the Lord, tried to induce Prahlad Maharaj to take material benediction, but Prahlad Maharaj did not accept them. On the contrary, by his personal example, he showed the symptoms of a pure devotee. In other words, the Lord himself has no desire to send his pure devotee to this material world, nor does the devotee have any material purpose. Пралада родился в семье демона Хираньякашипу, и тем не менее его никогда не привлекали мирские удовольствия. Желая, чтобы все поняли, как должен вести себя чистый преданный, Господь стал предлагать Махараджи Праладе различные материальные благословения, но Пралада не принял их. Своим примером он показал, как ведет себя чистый преданный. Иными словами, Господь посылает своего чистого преданного в этот мир не из корыстных побуждений, и чистый преданный тоже приходит сюда не ради достижения каких-то материальных целей. Srila Prabhupada once described how Krishna sent him. Однажды Шрила Прабхупада рассказал, как Кришна послал его. And he was saying he didn't want to go. Он говорил, что он не хочет идти.
But Krishna told him, no, you'll go and you have to write these books. Но он сказал, нет, ты должен идти и написать эти книги и так далее. And the same thing, Krishna will protect you. И он сказал, что Кришна его защитит. When the Lord himself appears as an incarnation within the material world, he's not allured by the material atmosphere. And he has nothing to do with material activity. Yet by his example, he teaches the common man how to become a devotee. Similarly, a devotee who comes here in accordance with the order of the Supreme Lord shows by his personal behavior how to become a pure devotee. A pure devotee, therefore, has a practical example for all living entities, including Lord Rama. Когда сам Господь воплощается в этом мире, он не поддается на мирские соблазны и не занимается материальной деятельностью. Он лишь показывает своим примером, как обыкновенный человек может стать преданным. Аналогично этому вайшнав, который приходит в материальный мир по указанию Верховного Господа, своим поведением показывает людям, как им обрести чистую преданность. Поэтому все живые существа, вплоть до Господа Брамы, должны учиться у чистого преданного. Maharaj, I need to go. Yogamaya Mataji will take over the translation. Yogamaya Mataji, she will take over the translation. Thank you so much. Thank you. How's the war going? It's temporarily over. Yeah, it's always like that, just a few days. Thank you, Maharaj. May I go? Yeah. Thank you. Of course. Спасибо. Hare Krishna. Okay, good day. Yeah, Gurudev, I am here. Okay. Ready to roll? Text number 4, chapter 10. Yeah. Nanyattate kila guru kateta kuruna munaha yasta ashisha asaste na sa vritya boy banik. Otherwise, O my Lord, you are so kind to your devotee that you could not induce him to do something unbeneficial for him. On the other hand, one who desires some material benefit in exchange for devotional service cannot be a pure devotee. Indeed, he is no better than a merchant who wants profit. Четвертый текст. А иначе, о Верховный Учитель всего мира, ты никогда бы не стал склонять меня к поступку, который принесет мне вред. Ибо ты очень добр к своим преданным, о Господь. И с другой стороны, того, кто за свое преданное служение хочет получить от тебя какие-то материальные блага, нельзя называть чистым преданным. Такой человек просто торговец, который думает лишь о собственной выгоде. The Gopi said something like that also. That they're not just businessmen. Гопи выражали похожую фразу. They didn't want anything in exchange. Они не хотели ничего для себя. Manina manadena. Right? Offering everything and not wanting. Также в Шикшастаке этот стих говорит, что я готов тебе отдать все, и я не хочу ничего взамен. Practical on every level. It is sometimes found that one comes to a devotee
or a temple of the Lord just to get some material benefit. Such a person is described as a mercantile man. Bhagavad Gita speaks of tato, arto, jigyasa. The word arta refers to one who is physically distressed, and artarti, one who needs money. Such persons are forced to approach the Supreme Lord for mitigation of their distress, or to get some money by the benediction of the Lord. They have been described as sukriti, pious, because in their distress and need of money, they have approached the Supreme Lord. Unless one is pious, one cannot approach the Supreme Personality of Godhead. However, although a pious man may receive some material benefit, one who is concerned with material benefits cannot be a pure devotee. Комментарий. Нередко бывает, что человек приходит к преданному или в храм Господу только ради материальной выгоды. Такой человек назван в этом стихе торговцем. В Бхагавад-гите сказано «Арта дивьясо артхарти». Слово «арта» относится к тем, кого измучили телесные страдания, а слово «артхарти» к тем, кто нуждается в деньгах. Этим людям приходится обращаться к Верховному Господу, чтобы Он облегчил их страдания или послал им денег. В Бхагавад-гите такие люди названы сукрити, благочестивыми, ибо в надежде избавиться от своих страданий или бедности они обращаются к Верховной Личности Бога. Человек, лишенный благочестия, не станет обращаться к Богу. Still, the person who, even if he approaches for material desire, he's elevated compared to the common. Так и так, если человек обращается к Господу, даже если мотив его это материальное желание, такой человек считается возвышенным. Кажется, у Махараджа подвис интернет. Okay, somehow my Wi-Fi went off. We were on the verse number 4 in the purport. Yeah. When a pure devotee receives, therefore a pure devotee is anyambilas sunyam. He has no desire for material profit. When a devotee needs something, the Lord supplies it. Yoga chemam baham. Но хотя благочестивые люди вызывают Господу и получают от Него те или иные материальные блага, они не являются чистыми преданными, поскольку желают материальных удобств. Когда чистый преданный обретает какое-то материальное богатство, это происходит не потому, что он заслужил его своим благочестием, а потому, что сам Господь дает такому преданному все необходимое для его служения. Если человек занят преданным служением, он уже благочестив, поэтому чистый преданный, аня билашта шуньям. Он не стремится к материальным приобретениям, и Господь не побуждает его к поиску материальной выгоды. Когда преданному что-нибудь нужно, Верховная Личность Бога дает ему это. Sometimes materialists go to a temple to offer flowers and fruit to the Lord, because they've learned from Bhagavad Gita that if a devotee offers some flowers and fruits, the Lord accepts them. Krishna says,
patram pushpam palam toyam yome bhakti prayachati tadaham bhakti paritam vishnami prayatatma. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit, or water, I will accept it. Thus, a man with a mercantile mentality thinks that if he can get some material benefit, like a large amount of money, simply by offering little fruit and water and flower, is good business. Such persons are not accepted as pure devotees because their desires are not purified. They are still mercantile men, even though they go to the temple to make a show of being devoted. Sarvo padiva nirmuktam tatparatvaina nirmalam. Only when one is fully freed from material desire can one be purified, and only in that purified state can one serve the Lord. Rishikesha sevanam bhaktir uttama. That is pure devotion. Иногда материалистичные люди приходят в храм, чтобы предложить Господу цветы и плоды, поскольку им известно из Бхагавад-гиты, что если преданный предложит Господу цветок или плод, Господь примет это подношение. В Бхагавад-гите Господь говорит: если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я приму их. Люди с коммерческим складом ума воспринимают это как хорошую сделку, предложить Господу всего лишь плод или цветок, а взамен получить крупную сумму денег или другие материальные блага. Таких людей нельзя назвать чистыми преданными, хотя они приходят в храм и изображают себя преданных, они остаются торговцами, потому что их желания нечисты. Только освободившись от всех материальных желаний, человек действительно становится чистым, и только в таком состоянии он способен служить Господу. Это и есть чистое преданное служение. Text number 5. Shasano navoy britya swamin yashisha atmana na swami brityata swamyam itchanyo rati shashisa. The servant who desires material profit from the master is not a qualified servant or a pure devotee. Similarly, a master who bestows benedictions upon his servant because of a desire to maintain a prestigious position as a master is not a pure master. Пятый текст. Тот, кто ждет от своего господина каких-то материальных благ, вовсе не является подлинным слугой, чистым преданным. И тот, кто осыпает своего слугу милостями лишь ради того, чтобы сохранить льстящее его самолюбие положение господина, не может считаться хорошим господином. Stated in Bhagavad Gita, kamais chaischa ritigana prapajantanya devata. Those whose minds are distorted by material desires surrender to the demigod. A demigod cannot become a master, for the real master is the Supreme Personality of Godhead. The demigods, to keep their prestigious positions, bestow upon their worshippers whatever benedictions the worshippers want. For example, once it was found that an asura took a benediction from Lord Shiva, by which the asura would be able to kill someone simply by placing his hands on that person's head. В Бхагавад-гите 7.20 сказано: те, чей ум осквернен материальными желаниями, принимают покровительство полубогов. Полубог не может быть господином, ибо истинный господин — верховная личность Бога. Но чтобы сохранить свое престижное положение, полубоги даруют своим почитателям все, что те у них просят. Например, один асур попросил благословения, которое позволило этому асуру убивать любого,
просто касаясь рукой его головы. Such benedictions are possible to receive from the demigods. But if one worships the Supreme Personality of Godhead, he will never offer him such a condemned benediction. On the contrary, it is said, Yasyaham anugranami harishe taddanam shanai. If one wants too materialistic, but at the same time wants to be a servant of the Supreme Lord, the Lord, because of his supreme compassion for the devotee, takes away all his material. От полубогов вполне можно получить подобное благословление, но Верховный Господь никогда не исполняет таких демонических желаний. Наоборот, как объясняется в Шримад Бхагаватам, если человек очень материалистичен, но в то же время хочет стать слугой Верховного Господа, то Господь необыкновенно сострадательным и преданным отнимает у такого человека все материальные богатства и вынуждает его стать чистым вайшнавом. And obliges him to become a pure devotee. Prahlad Maharaj distinguishes between the pure devotee and the pure master. The Lord is the pure master, the supreme master. Whereas an unholy devotee with no material motives is the pure servant. One who has materialistic motivations cannot become a servant. And one who is unnecessarily bestows benedictions upon his servant to keep his own prestigious position is not the real master. That's interesting. Махарадж Прахлад говорит здесь о чистом слуге, о чистом господине. Бог – это чистый господин или верховный господин. А преданный, свободный от любой корысти – это чистый слуга. Тот, кем движут корыстные побуждения, не может стать хорошим слугой. А тот, кто осыпает своего слугу милостями лишь ради того, чтобы сохранить свой престиж, не является настоящим господином. Recording in progress. Just a minute. Okay, Wi-Fi came back, so I switched devices. So that's interesting. In a summary, they didn't mention that. You know, it's all by motive. So if the master is giving benediction so that he can look like he's a good, great master, then he's not a good master. Это интересно, это не было упомянуто в кратком содержании главы. И тут речь идет о мотиве. Если хозяин или повелитель хочет отблагодарить слугу, если его мотив, то есть все зависит от его мотива, с каким он это делает, просто чтобы свою позицию сохранить или по другому поводу. Либо для чувственного какого-то своего наслаждения, либо для благодарности. If he's giving something to the servant out of appreciation, you know, without trying to show off. Другое дело, если он дает что-то своему слуге как знак чистой благодарности и без какого-то желания просто выпендриться. Okay, text number 6. Aham tvakamas tvad-bhaktas tvam cha swamyanu pashraya nanyatena vayor arto raja seva kayoriva. Oh my Lord, I am your unmotivated servant.
and you are my eternal master. There is no need of our being anything other than master and servant. You are naturally my master, and I am naturally your servant. We have no other relationship. О Господь, я твой бескорыстный слуга, а ты мой вечный повелитель. Эти наши отношения естественны, и нам незачем быть кем-то еще. Ты всегда мой господин, а я всегда твой слуга. Никаких других отношений между нами нет. Chaitanya Mahaprabhu said, Jivara Swarup, Hoy Krishna and Nitya Das. Every living being is eternally a servant of the Supreme Lord Krishna. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Bhoktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram. I am the proprietor of all planets. I am the supreme enjoyer. This is the natural position of the Lord. And the natural position of the living being is to surrender unto him. Sarva Dharmam Padicha Jamami Kam Sharanam Brahmade. This relationship continues. Real happiness exists eternally between the master and the servant. Unfortunately, if this eternal relationship is disturbed, the living entity wants to become separately happy, thinks that the master is his orders. Чайтанья Махапрабху сказал, каждое живое существо – вечный слуга Кришны, а Кришна в Бхагавад-гите говорит, я владыка всех планет, и я верховный наслаждающийся. Таково естественное положение Господа, а для индивидуальных живых существ тоже естественно предаться Ему. Пока отношения господина и слуги сохраняются, оба чувствуют настоящее, непереходящее счастье. In this way, there cannot be happiness, nor should the master cater to the desires of the servant. If he does, he's not a real master. The real master commands, you must do this, and the real servant obeys the order. Unless this relationship between the Supreme Lord and the subordinate living entity is established, there can be no real happiness. The living entity is ashraya, always subordinate, and the Supreme Personality of Godhead is vishaya, the supreme objective, the goal of life. Unfortunate persons trapped in this material world do not know this. Nate Vidu Swargagatim Vishnu 7.5.31. Illusioned by material energy, everyone in this material world is unaware that the only aim of life is to approach Lord Vishnu. К сожалению, бывает, что эти вечные отношения нарушаются из-за того, что живое существо хочет стать счастливым, не служа своему господину. Более того, оно хочет, чтобы Господь исполнял ее прихоти. Однако такой слуга не может быть счастлив, да и господин не должен потакать желаниям своего слуги. Иначе он не будет настоящим господином. Настоящий господин велит, сделай то-то, и настоящий слуга тут же исполняет его распоряжение. Индивидуальные живые существа, они находятся в таких отношениях с Верховным Господом, они не могут быть по-настоящему счастливы. Живое существо – это ашрая, тот, кто всегда занимает подчиненное положение Верховная Личность Бога Вишая, высший объект устремления и цель жизни. Злополучные пленники материального мира не знают этого. Все обитатели материального мира сбиты с толку иллюзией и не знают, что единственная цель жизни – приблизиться к Господу Вишну. Radhadanam sarvesham Vishnu Radhanam param tasmat parataram devi tadiyam samarchana. In Padma Purana, Lord Shiva explains to his wife Parvati, the goddess Durga, that the highest goal of life is to satisfy Lord Vishnu, who can be satisfied only when the servant is satisfied. Shri Chaitanya Mahaprabhu therefore teaches, Gopi Bhartu Adakamalaya. One must also become a devotee, servant of the servant. Prahlad Maharaj also prayed to Lord Nrsimha,
that he might be engaged in a servant of the Lord's service. This is prescribed method of devotional service. As soon as a devotee wants the Supreme Personality of Godhead to be his order supplier, the Lord immediately refuses to become the master of such a motivated devotee. In Bhagavad Gita, the Lord says, Yeyatam mam prapadyante tam chataiva prajamyaham. As one surrenders unto me, I reward him accordingly. Materialistic persons are generally inclined to material profit. As long as one continues in such an adulterated position, he does not receive the benefit of returning one back to Godhead. В Падма Пуране Господь Шива объясняет своей жене Парвати или богине Дурге, что высшая цель жизни — удовлетворить Господа Вишну, который доволен лишь тогда, когда удовлетворен его слуга. Как сказал в читании Махапрабху, необходимо стать слуги Господа. Махарадж Прахлада тоже молился Господу Нрисимха Деве о том, чтобы служить слуге Господа. И именно так следует заниматься преданным служением. Если же преданный не бескорыстен, или он надеется на то, что Верховный Господь будет исполнять его прихоти, Господь сразу отказывается быть повелителем такого преданного. И в Бхагавад-гите Кришна говорит: как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Материалистичные люди, как правило, поклоняются Богу ради обретения мирских благ. Но пока сердце человека осквернено корыстными желаниями, он не сможет обрести высшее благо и вернуться домой к Богу. How do they say back home or back to Godhead in Hebrew? Do they have an idea of a spiritual world? Jew? You mean the religious Jews? What is their goal of life? Кто в курсе, какова цель религиозных евреев в этой религии еврейской? Какая цель высшая? They have an idea of the kingdom of God. Everyone is a servant of God. У них есть идея царства Бога, где все слуги. Avatar, who had a very negative idea, but he said they want to be partners with God. Гуна-аватара у него были негативный взгляд, но он говорил, что они хотят быть как бы партнером с Богом. A Christian church in America, they had a sign out front. В одной христианской церкви в Америке при входе была надпись такая. They usually have a sign out front advertising the next sermon. Там обычно вешают объявления о мероприятиях предстоящих. Said everyone wants to serve God. И там написано: все хотят служить Богу. As an advisor. Как советчики. God, you should do like this, you should do like that, you should give me this. То есть они говорят: Бог, тебе надо делать так, поступать так, и давать мне то-то. You should bless my country, but not the next door country. Для моей страны, но и для соседей. Okay, number 7. Yadi dasyasi me kaman param stvam paradarshava kamanam rid nisam roham bhavatas tu vine varam. O my Lord, best of the givers of benedictions, if you would all want to bestow a desirable benediction upon me, I pray for the Lordship that within the core of my heart there will be no material desire. О, Господь лучший из всех, кто дает благословление. Если уж ты хочешь дарить мне своей милости, тогда молю тебя сделать так, чтобы сердце мое было свободно от материальных желаний. That's just like the verse I read in the beginning. Это подобно тому стиху, который мы в самом начале прочитали. Please remove these material desires, destroy them from my heart. Пожалуйста, где он говорит: устрани эти материальные желания, уничтожь их. That's the source of all the trouble.
источник всех проблем. Report. Lord Chaitanya Mahaprabhu taught us how to pray for benedictions from the Lord. Janamna Janamna Sundarim Kavitamba Jagadish Kamaye Mama Janmani Shvade Bhavatad Bhakti Hoiti. I do not want from you any amount of wealth, nor any followers, nor a beautiful wife, for these are all materialistic desires. But if I have to ask you for some benediction, I pray that in whatever form of life I may take my birth, under any circumstances, I will not be bereft of your transcendental devotion. Господь Чайтанья Махапрабху научил нас, как молиться Всевышнему. О мой Господь, мне не нужно от Тебя богатства, последователей, красивой жены, ибо все это материально. Если уже просить Тебя о благословении, то я молюсь лишь о том, чтобы при любых обстоятельствах, в каком бы теле мне не пришлось родиться, я всегда был занят трансцендентным преданным служением Тебе. Devotees are always on a positive platform in contrast to the Mayavadi, who want to make everything impersonal or void. One cannot remain void, sunyavadi, rather one must possess something. Therefore, the devotee on the positive side wants to possess something, and this possession is very nicely described by Prahlad, who says, if I must take some benediction, I pray that within the core of my heart there be no material desires. Преданные всегда стремятся к конкретной цели, этим они отличаются от майявади, которые хотят, чтобы все было безличным или пустым. Человек может оставаться пустым, в шуньявади у него что-то должно быть. Преданный хочет обрести реальное благо, и Махарадж Прахлада замечательно объясняет, что это за благо. Если уж просить Тебя о благословении, то сделай, пожалуйста, так, чтобы в моем сердце никогда не возникали материальные желания. Что же касается желания служить Верховной Личности Бога, то оно нематериально. If I must take some benediction, desire to serve the Supreme Personality of Godhead is not material. Желание служить Господу – это нематериальное желание. Like some Buddhists, just like every other discipline, there's different theories, that different people have. И некоторые буддисты, как и многие другие, у них есть свои теории, как у многих людей. So there's this quite large group they call Pure Land Buddhism. You can go to the Pure Land and you can be with Buddha and you can be with Buddha and you can enjoy a beautiful place. Есть группа большая буддистов, чистая земля. Они говорят, что можно отправиться туда и быть с Буддой и хорошо проводить время с ним. And Vaishnavas have that same idea. You can go and be with Krishna and you can enjoy it purely. Иногда у преданных есть такой тоже взгляд, что можно отправиться к Кришне и чистым образом наслаждаться с ним. But the Mayavadis, they don't have an idea of purity. So they say that desire to be with God or to serve God, that's a material desire. It's still desire. And you have to become no desires. You have to become zero. Майявади, они не имеют представления о чистоте. Поэтому, когда они слышат что-то о желании быть с Богом или служить Ему, они это считают обычным материальным желанием, потому что это желание. Они говорят, что надо быть пустым местом, ничем. The Buddhists say sunya becomes zero. Буддисты говорят, стань шунья, то есть стань ничем, нулем. Mayavadis say everything become one, and the description of the oneness and the zeroness is the same. Майявади говорят,
стань как бы единым. И если мы сравниваем идею вот этого отсутствия существования или обнуления и единства, вот этого единения, то это абсолютно одна и та же идея небытия. Some think that to become one with God means you become God. Это идея, что мы становимся You're really единым God, Богу, but you're это forgotten. идея, And then you... это идея того, что мы становимся на место Бога, то есть мы Бог, но мы просто забыли, что мы Бог. But we say oneness means you have the same, you want to please God, you want to do this, what He likes, you want to be one in purpose, which basically for us is try to spread Krishna consciousness as much as possible. Chant the holy name anywhere and everywhere. Когда мы говорим об единстве, мы говорим об единстве мотива, и наш мотив — это служить Богу, и это является наше единство с Богом, потому что мы служим Ему. И в нашем случае это единство и это желание — это распространять сознание Кришны. Okay, text number 8. Indriyani manakprana ama dharmo duti mati rishir steja smriti satyam yasya nusyanti janmuna. O Lord, because of lusty desires from the very beginning of one's birth, the functions of one's senses, mind, body, religion, patience, intelligence, shyness, opulence, strength, memory, and truthfulness are vanquished. Восьмой текст. Солото-соки Господь, когда человеку удается избавить свой ум от всех материальных желаний, он обретает право стать таким же богатым и совершенным, как ты. That's a very nice statement. Lusty desires, what is the result of lusty desires? We lose all these things. И каков результат вожделенных желаний, материальных желаний? Мы теряем все эти вещи. Stated in Srimad Bhagavatam, Kamam Rid Rogam, materialistic life means that one is afflicted by the formidable disease called lusty desire. Liberation means freedom from lusty desires, because it is only due to such desires that one must accept repeated birth and death. As long as one's lusty desires are unfulfilled, one must take birth after birth to fulfill them. Because of material desires, therefore, one performs various types of activities and receives various types of bodies with which to try to fulfill desires that are never satisfied. Я случайно 9 текст прочитала. Вот этот текст, который я читала. О мой Господь, возделение живет в человеке с момента его проявления на свет, губит в нем все. Чувство, ум, жизнь, тело, благочестие, терпение, рассудок, застенчивость, богатство, силу, память и правдивость. Комментарий. В Шримад Бхагаватам сказано, те, кто ведет материалистический образ жизни, больны страшной болезнью, болезнью вожделения. Вырваться из вселенной материального бытия значит избавиться от вожделения, потому что именно из-за него живое существо вынуждено снова и снова рождаться и умирать. Пока душа носит в сердце неисполненные материальные желания, ей вновь приходится рождаться, чтобы их осуществить. Из-за своих материальных желаний душа занимается различной деятельностью и получает разные тела, пытается удовлетворить в них свои желания. Однако подобные попытки никакого удовлетворения не приносят. Единственный выход — посвятиться преданному служению, которое доступно тем, кто полностью избавился от материальных желаний. The only remedy is to take to devotional service, which begins when one is free from all material desires. Anya Vilasita Sunyam Bhakti Rasamrita Sindhu 1:111. So far, that's come up about 5 times in this chapter out of 8 verses.
Anyabilasita means material desire, and shunya means free from. The spiritual soul has spiritual activities and spiritual desires. As described by Lord Chaitanya, Mama Janmani Janmani Shvade Bhavata Bhakti Hoitiki Tvahi. Аньябиласта Анайба Абиласита. Это означает материальное желание. Ощущение свободный от. Вечная душа предназначена для духовной деятельности и духовных желаний. Читание Махапрабху выразил это в словах. Это говорится преданно и бескорыстно служи Господу, вот единственное духовное желание. Но чтобы это желание исполнилось, нужно полностью освободиться от всех материальных желаний. Отсутствие желания означает, что живое существо не стремится к чему-либо материальному. И это уже в 8 стихах много раз повторилось цитата на этот момент. Unalloyed devotion to the service of the Lord is the only spiritual desire. To fulfill the spiritual desire, one must be free from all material desires. Desirelessness means freedom from material desires. This is described by Srila Rupa Goswami as Anyabilasita Shunyam, 1:11, twice in the same purport. As soon as one has material desires, one loses the spiritual identity. Then all the paraphernalia of one's life, senses, body, religion, patience, and intelligence are deviated from one's original Krishna consciousness. As soon as one has material desires, one cannot properly use his senses, intelligence, mind, and so on for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Шрила Рупа Госвами описал это словами «Аньябилашта Шуньям». Даже в существа возникает материальное желание, оно утрачивает свою духовную природу. Из-за этого все, что у него есть, в том числе чувство тела, религия, терпение, разум, перестает соответствовать его изначальному сознанию Кришны. До такого появились материальные желания, уже не способен использовать свои чувства, ум, интеллект, и все остальное по назначению. То есть для того, чтобы доставлять удовольствие Верховной Личности Бога. Философы майявади хотят избавиться от чувств и ума, и тем самым перестать быть личностью, однако это невозможно. Само понятие «живое существо» подразумевает, что у этого существа всегда есть какие-то желания, стремления и тому подобное. Mayavadi philosophers want to become impersonal, senseless, and mindless, but that is not possible. The living entity must be living, always existing with desires, ambitions, and so on. These should be purified. However, so that one can desire spiritually and be spiritually ambitious without material contamination. In every living entity, these propensities exist because he is a living entity. When materially contaminated, however, one is put into the hands of a material misery. Janma Mrityu Jara Vyadhi. If one wants to stop repeated birth and death, one must take to the devotional service of the Lord. Sarvopadi Vimurmuktam Tat Parataina Nirmalam Rishikesha Sevanam Bhakti Uchati. Bhakti, or devotional service, means engaging all one's senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the Master of all senses. When the spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. One is freed from all material designations, and simply by being employed in the service of the Lord, one's senses are purified.
Необходимо лишь очистить их, чтобы они стали духовными, свободными от материальных скверны. Каждое живое существо имеет те или иные желания, просто потому что оно живое существо. Но в оскверненном состоянии оно вынуждено терпеть муки материального существования. Поэтому тот, кто хочет вырваться из круговорота рождения и смерти, должен посвятить себя преданному служению Господу. Идти путем бхакти преданного служения значит занимать все свои чувства служением Господу, Верховной Личности Бога, Повелителю чувств. Служа Всевышнему, душа помимо главного плода обретает два второстепенных. Она избавляется от всех материальных самоотождествлений, и ее чувства, занятые служением Богу, очищаются. Vimunchati yada kaman manavo manasi stitam taryeva pundarikaksha bhagavat tvaya kalpate. Oh my Lord, when a human being is able to give up all material desires in his mind and becomes eligible to possess wealth and opulence like yours. А вот высокий Господь, когда человеку удается избавить свой ум от всех материальных желаний, он обретает право стать таким же богатым и совершенным, как ты. Atheistic men sometimes criticize a devotee by saying, if you do not want to take any benediction from the Lord, and if the servant of the Lord is as opulent as the Lord himself, why do you ask for the benediction of being engaged as the Lord's servant? Chaturdashi Swami comments, Bhagavat Tvaya Bhagavat Samam Aishvar Yaya Bhagavata. Becoming as good as the Supreme Personality of Godhead does not mean becoming one or equal with him. Although in the spiritual world, the servant is equally as opulent as a master. The servant is engaged in the service of the Lord as a servant, friend, father, mother, conjugal lover. All of them are equally as opulent as the Lord. This is the Chintya Veda Veda Tattva. The master and servant are different yet equal in opulence. This is the meaning of simultaneous difference from the Supreme Lord and oneness with him. Иногда атеистичные люди, критикуя преданных, спрашивают, если вы не хотите получать от Господа никаких благословений, и если слуга Верховной Личности Бога обладает такими же богатствами, как сам Господь, почему вы молитесь о том, чтобы стать слугами Господа? Кавичандра Свами в своем комментарии к этому стиху пишет: Бхагавата, уподобление Верховной Личности Бога, не означает, что душа сливается с Господом воедино и становится равной Ему, хотя в духовном мире слуга действительно так же богат, как его повелитель, преданный служит Господу в роли его личного слуги, друга, матери или возлюбленного, и все они разделяют с Господом его богатство. Om Namo Bhagavate Tubhyam Purushaya Mahatmane Araye Bhuta Samhaya Brahmane Paramatmane. O my Lord, full of six opulences, O Supreme Person, O Supreme Soul, Killer of all miseries, O Supreme Person, in the form of a wonderful lion and man, let me offer my respectful obeisances unto you. Сейчас не дочитала я предложение с прошлого комментария последнее. Слуга и господин, разные личности, однако они обладают одинаковыми достояниями. В этом заключается одновременное различие единства индивидуальной души и Верховного Господа. И следующий текст, 10. О мой Господь, исполненный 6 достояний, Верховная Личность, о высшая душа, устраняющая все страдания, о Верховная Личность, явившаяся в удивительном облике человека, льва, я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой.
purport. In the previous verse, Prahlad Maharaj has explained that a devotee can achieve the platform of Bhagavata, being as good as the Supreme Person. But this does not mean the devotee loses his position as a servant. A pure devotee of the Lord, a servant of the Lord, although his opulence of the Lord is still meant to offer respectful obeisances to the Lord in service. Prahlad Maharaj was engaged in pacifying the Lord. Therefore, he did not consider himself equal to the Lord. He defined his position as a servant and offered respectful obeisances unto the Lord. Комментарий из предыдущего стихе. Махарадж Прахлада объяснил, что преданный может достичь Бхагаваты, то есть может достичь, то есть уподобиться верховной личности Бога, однако это вовсе не значит, что он перестает быть слугой, хотя чистые слуги Господа пользуются теми же богатствами, то и сам Господь, они склоняются к его стопам и служат ему. Махарадж Прахлад, который только что умиротворил Нрисимха Деву, отнюдь не считал себя равным Господу. Он осознавал себя его слугой в глубоком почтении и склонялся перед ним. Okay, we're finished. There's another verse in chapter 9 that describes the Lord. It's quite nice. 9:15. Еще один стих, который хорошо, красиво описывает Господа, где-то 7:9-15. O my Lord, who are never conquered by anyone, I'm certainly not afraid of your ferocious mouth and tongue, your eyes bright like the sun, or your frowning eyebrows. I do not fear your sharp, pinching teeth, your garland of intestines, your mane soaked with blood, or your high, wedge-like ears. Nor do I fear your tumultuous roaring, which makes elephants flee to distant places, or your nails, which are meant to kill your enemies. О непобедимый Господь, я совсем не боюсь твоей наводящей ужаса пасти языка, твоих глаз, сияющих как солнце, и нахмуренных бровей. Я не боюсь твоих острых и крепких зубов, не боюсь висящей на тебе гирлянды из внутренностей, и меня не страшит твоя окровавленная грива с торчащими из нее, как клинья, ушами. Я не боюсь ни твоего громогласного рыка, от которого разбегаются даже слоны, ни ногтей, которыми ты убиваешь своих врагов. Okay. Thank you very much. Спасибо. Lord Chaitanya once took the mood of Lord Nrsimhadev and picked up a big club and started roaring and running through the village, scaring everybody. Один раз Господь Чайтанья принял облик настроения Нарасимха Дева, и с булавой он ходил по деревне, и он напугал очень всех сильно. Okay, thank you very much. Spasibo. Let's have a kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. I advise take some time today to read the prayers of Prahlad in chapter 9. Я рекомендую сегодня всем выделить время и почитать молитву Прахладжи Махараджа из 9 главы, 7 песни. Vrindavati has a new book. It sounds really good, huh?
Вриндавати год выпустила новую What's the книгу, и звучит круто. Про что книга? What's the book? Книга, вроде, ну, как бы она про уверенность в себе, про подсознание, но там сказано о ведических знаниях, о строении психики по ведам, о природе души, о парадигме божественного сознания и безбожного сознания, ну, вот так. Yeah, it's about self-confidence and subconscious, but it's based on the teachings of the Vedas, how our mind is built and what is godly consciousness and what is the regular consciousness, something about that. Oh. Okay, and it's published by a big publisher in Russia. Это опубликовано какой-то большой публикацией в России. Самое большое российское издательство «Эксмо», и 2 числа выйдет уже книга сама. Yeah, on the 2nd June it will be already out. It's the biggest publisher in Russia. Wow. Great. Супер. Okay. Харе Кришна. Big time. Гауранга. Оранга. Хари Бол, всем спасибо. Харибол, всех с праздником. С праздником. Нрисимха Дева.